Hello, everyone, and welcome to the recorded lectures of C++. Today, inshallah, we're going to continue what we started talking about in the last class, which was about the if-else types. طيب. في البداية, let's have a quick review that we already talked about the if statement, and we say that we use if alongside, of course, with switch in order to add selection or kind of options to our program. Then we talked about the if statement itself, and we say this is actually the syntax of the if. So how to use them or how to type an if statement. If, then between two parentheses we have the expression اللي هو الexpression هذا اللي هو usually it's going to be a condition. Okay, if A bigger than B, if A less than B, if A equal B, if, for example, a specific, for example, string equals specific string, that means it's actually, they are equivalent to each other in matter of order. Okay, then of course, don't forget to add the semicolon for each and every if a statement. Inside it, we will put some statement or statements. Yani, it may be like the answer of the condition. It may be one sentence, one statement, مثلا print a statement, or like set of statements, أكثر من statements. يعني ممكن أحط حتى a whole program inside the if condition. And here we have else, and even else, of course, it's supposed to start and end with the parentheses, especially when it actually consists of more than one sentence or one statement. Okay, so we already talked about the if else here. We're done with that. Now, what else we will talk about? طيب, خلونا الآن, if you remember before, we actually talked about this, which is the flowchart. Okay, and we say that flowchart is one of the tools that the program uses in order to visualize the program. Okay, يعني البروجرام قبل أنا ما أحطه على قبل ما أكتبه as code. Okay, it's so good. It's better for me as a programmer, especially when I am a beginner, to use such tools, which are like pseudocode or even flowcharts. طيب, let's take a look to the flowchart of if else. How the if else supposed to looks like when you are typing them as a flowchart. Okay, here it says previous statement, يعني الstatement اللي قبل. الفرض إنه whatever كانت الstatement, then it goes directly. Take a look here. If you remember, we say this shape looks like, or actually presenting the condition or presenting option. That means there is either true or false here. Okay, so we will check the condition here. If the condition is true, so we'll go ahead and move to the statement inside the if condition. يعني هنا it's supposed to be هنا after the if, هذا الif هنا. If something, for example, A bigger than B, طيب, then if it's true, it's going to move to this statement. طيب, else, else بنات إذا كان فيها else, it's actually supposed to go here to this else. Supposed to move to this part. This is else. Okay, and whether it's like true or false, after we finish implementing these statements or statements, we'll go to the same point. نرجع the same point, and we will do the next step of the program. Okay, البروجرامز اللي الآن احنا قاعدين نسويها so short. اوكي، وممكن تشوفين انه بس عندنا مثلا if statement وبعدين نخلص على طول. لكن in the huge programs, بعد ال if statement we may continue the rest of the program regularly. Okay, so this is how the flow chart, we can draw the flow chart of the if else. Okay, so this is the if else statement. Okay, now we will have this short exercise. Okay, وبعلق على شغلات معينة. I would like to share them with you before we go ahead and talk about the if else chain and nested if.
Okay, and of course we will share some exercises too. أنا يا بنات أفضل إن الجزء الكبير من المحاضرة أعطيكم إياها recorded على أساس يعني give you the ability to go again and rewatch them. Okay, هذا هو السبب إني أحاول قد ما أقدر إن أكبر جزئية تكون مسجلة. It's for your own reference. Okay, وكذا أفضل يعني حتى أني أرتب أفكاري لكم. So let's go ahead. هنا what is this program؟ مثل ما عودتكم يا بنات. When we go ahead and solve an example or exercise, we're supposed to understand first what is this program about? What is the problem that this program is actually solved? If you take a look, you will find that this program is actually going to find the area of the circle. Okay, محيط الدائرة. وكلكم تعرفون the area of the circle, and by the way we already solved such a program such a problem before. لكن إيش اللي بيتطور عندنا هنا؟ we're going to use the POW, okay, which is one of the mathematical functions. Number two, we will ask the user to enter the radius, okay. هذا number one. نحن we are going to ask the user to enter the radius. كان من قبل الراديوس already موجود عندنا إذا تتذكرون كان الراديوس 5.5 and we already have it. We don't have to ask the user to enter it. Here we will prompt the user to enter this radius. Then also we have this interesting point. هنا يا بنات we will start to check the user mistakes. Okay, أنا قلت لكم من قبل as a programmers, we have the responsibility to check users' mistakes. Okay, take a look here. What is the possible mistake for the user when we find the area of circle? Actually, one of the possible mistakes that the user may enter radius as minus number or negative number. طبعا ما ينفع، ما في محيط دائرة بالماينس، صح؟ and we have to ممكن تقولي يعني مستحيل أقول لك ممكن اليوزر by mistake يدخل قيمة سالبة. Okay, and in order to avoid such a mistake, we will use F here. We will use F else here in order to avoid user mistakes. We will check if the radius is less than 0.0. Okay, if it يعني that means it's less than 0. Okay, if this is the condition, then we will say that a negative radius is invalid. Then we will just, of course, that means it's going to jump directly to return 0 and the program supposed to like terminate يعني ينتهي. طيب. Else, if the radius is above this value, which is 0, that means I'm just going to go ahead and print it for the user. Of course, you can declare variable يعني to store the value of the area. إذا ما كنت تبين, you can just go ahead and print it like this. Okay, so what is the question here? What is the question for this for such a program? أنا مرة يهمني يا بنات أن قبل ما نروح ونحل برنامج تستوعبون إحنا what exactly we are aiming to, what exactly we are actually heading to do. That's why I always put the question of the program above the program itself. Okay, أنا ما أبيكم تكونوا بس من النوع اللي يطبعوا بس يكتبوا بس، لأن إلى الآن ما زلت أشوف لما أمر على الطالبات لا زلت أشوف أخطاء يعني common mistakes، أخطاء واضح أنها أخطاء ناس ما تراجع ما تمارس البرمجة. So يا بنات أبي لكم تستوعبون هذا الشيء. It's already we are heading to the midterm. Okay, والmidterm ما راح يكون كذا، midterm بيكون something longer. It has like more details. So you have to يعني practice and you have to be familiar with this. Let's say, for example, that we'll go now to dev C++ in order to solve this program and add some comments يا بنات. في comments ضرورية techniques يا بنات أبيكم تتعلمونها. Okay, so important techniques. Okay, so let's try to go to dev C++ here and open
like a new one. I already make it so big. So include IO stream. Okay, and don't forget that you have to make sure that everything is here set, because خلاص يعني دخلنا في الأسبوع السادس. We're supposed to know the spelling and the syntax of everything using name space std. Done. Okay, now because actually we're going to use one of the mathematical functions, we have to add this header file. And by the way, in the exam, if you had to use يعني another header file, أنا ما راح أقول لك, I'm not going to ask you to include that header file. You're supposed to remember that by yourself. We're going to use POW, and that's why it's so obvious that we have to include another header file, which is C math. Okay, that's why we added C math in order to use the POW. Now let's add the question here. مثل ما عودتكم يا بنات, I'm going to add the question for this exercise. Okay, بحيث انك لما تشوفين الاكسرسايز ما تنطين على طول وتقرين الكود وتسوي نفسك فاهمة. Read the question, okay, and know exactly what we've done. Okay, so what is the question here? This, okay, or like description for this program. This program will find أول شيء في البداية يا بنات, in order to describe a program, before I go ahead and describe and ask you to do this and that, I will tell you what does this program do. إيش الوظيفة حقت هذا البروجرام, then we will go ahead and describe details. For you as a programmer, understanding the details and the requirements of the program is something so important. Okay, that's why I really focus and concern about, like, and add more concern about this. So this program will calculate and display the area of the circle. Okay, so this is the main issue here. This is what the what the program in general will do. يعني مثلا إذا كان عندي a program will calculate مثلا the GPA, بقول لك في البداية this program will calculate the GPA, calculate and display GPA. بعدين بقول لك by using this ونسوي كذا ونسوي كذا. So you have to understand what is the main reason of this program, why we created this program, what is the problem that we solve by creating this program. This is so important يا بنات. ليه؟ لأنها it's going to tell you where exactly you are like heading to. طيب, next thing, okay, by what? This program will calculate and display the area of circle. Okay. The program will prompt the user in order to enter the radius. Okay. Enter radius. Next, it will check if the radius, if the entered radius is a negative number. If that's true, the program will display a message for the user that the radius can not be a negative number. Otherwise, it will calculate
calculate and display the area of the circle. Okay. شفتوا يا بنات? This is how I describe this program, and we will go ahead and do it. So in general, this program will calculate display area of circle. This is the final result. ايش اللي نستفيده من هذا البرنامج? The program will prompt the user to in order to enter the radius. Prompt the user to enter the radius. مو لازم in order to. The user will prompt the program will prompt the user to enter the radius. Next, it will check if the entered radius is a negative number. If that's a true, then the program will display a message for the user that the radius cannot be a negative number or negative value. Otherwise, it will calculate and display the area of circle. Tamam. Okay, now let's start by ends main. Okay. شوفوا يا بنات, these are the following what are exactly I want you to concentrate on, and let's say like some comments. Okay, first of all, we're going to declare the variables. خلاص ما راح أحط لكم comments على هذه الأشياء obvious البديهية. We'll go ahead and like do it regularly. So what exactly we have, of course, double radius. Okay, so double radius. Then we will prompt the user to enter this radius. It's up to you if you'd like to, for example, store the results in a variable, the radius and results. Okay, I will do both. Then we're going to print a nice statement for the user in order to ask them to enter the radius. Please enter the radius of the circle. Okay. Add in your new line. Okay. Then of course we're going to use CN. Let's separate them like this. Going to use CN and take the radius. Okay, now done. Now let's check the radius, how can I say the validity of the circle of the radius. Is it valid or not? I'm going to check the validity of the radius, entered radius. Okay, I'm going to check it. Of course, I'm going to use F-ish exactly what I am actually asking about. If radius, and you can go ahead and just copy and paste, smaller than 0.0. And why 0.0? Because radius is actually false, double. That's why in order to compare it, I have to compare it with a double value, correct? Okay, so here what exactly we are going to check the validity of the entered radius. كلكم تعرفون ان قطر الدائرة مستحيل يكون negative. Okay, so this is what actually I'm going to check. So if radius is less than 0.0, then we're going to print a nice statement for the user telling them that the value of the radius cannot be negative. Okay, negative. Then we're going to end like in the line, then that's it. Okay, else إذا ما كان الراديوس less than 0.0 فكروا فيها. We have to now calculate the area of the circle. Now we will calculate the area of the circle.
And by the way يا بنات, because pi is a constant value مستحيل تتغير, and I will not complete, I'm not going to change it. I can actually declare them as const نوعه double. Let's say I will call it pi. فاهمين أنا إيش جالسة أسوي هنا؟ Instead of like typing the value كذا, I'm just going to declare it as constant value, and I will give it like I will initialize it. So let's first of all declare the constant. Then we say, for example, pi, const double pi, and we will put the value here as 3.1416. Okay, nice. Okay, now we have to go ahead and find or calculate the area of circle. So the area of circle, what exactly we call it? Result. So result here will equal the area of circle. We'll find ليه؟ لأن the condition is false. طبعا إذا كانت true, it's going to print that the radius cannot be negative, وبعدين يسوي jump أكيد for the return 0. It's going to end the program. Okay. Otherwise, if the radius is not less than 0, يعني it's valid, يعني we can find the area. We will find the area by using results. Going to initialize the result. So results equal what exactly? Pi, going to put it like this. Pi multiply in, in the power of, نحتاج حتى نسوي multiply in power of what to what? إيش مرفوع إلى إيش بالضبط؟ شوفوا هنا, once you use pow, it's going to give you kind of like a hint. Okay, pow x up to y, يعني هذا هو الأساس وهذا هو الأصل. الأساس إحنا طبعا نرفع الراديوس to the power of 2. Okay, so the radius to the power of 2. Okay, like x to the power of y. So we're going to write the radius power of 2 okay, and why? Because this is actually the formula. The formula of the area is actually pi multiply to the power of radius to the power of 2. Okay, so this is it. So if the radius is actually valid, we're going to find the results, which is the area of the circle, اللي هي عبارة عن pi مضروبة في power of the radius to the power of the 2. Done. Now we're going to display the results for the user. The result is the area of the circle. The area of the circle is, we're going to leave a space here, add tab, then I'm going to add this here, result. Okay, oh, sorry. Done. Okay, then end line. That's it. Okay. So بنات إيش الملاحظات اللي بغيت إني أكد عليها here? What exactly we added إذا تتذكرون البرنامج البروجرام اللي سويناه من قبل. And I always say that day by day we will learn how to improve our program. Okay. So our first program إذا تتذكرون first exercise was actually finding the area
of the circle. So what we did actually, now we improved two things. We added this option, which actually taking the prompt or prompting the user to in order to enter the radius. كان الراديوس بالنسبة لنا جاهز ناخذه. Then we added this point, this part, which is checking if the radius is actually valid, if the radius is correct. How we should know if the radius is correct? It's actually correct as long as it's above 0. Okay, then we checked it. Now let's do the execution. Of course, we have to add it here. So what we have to radius. Because radius, of course, I'm going to upload it for you here. Please enter the radius of the circle. Let's just try it and let's try and put, for example, 0. Okay. For example, -5. Okay. The value of radius cannot be negative. Okay. And we do it again, for example, and puts like, let's say, for example, 5.8. Okay. The radius of the circle is 105 point something. Okay, so this is it. This is actually one of the exercises that you can go ahead and use it. And by the way, you can actually go ahead and search for the formula of other IPI, not PTI. You can go ahead and search for the formula of other shapes. Okay, مثلا the area of triangle, rectangle, blah 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 blah. Try to do it by yourself. Okay, try to create small programs for يعني by yourself. Okay, this is if إذا في حالة إن أنت you would like to be a specific, you would like to be a professional programmer. إذا ما ودك it's up to you. It's up to you. Okay, يعني ما شاء الله الآن بدأوا بنات يعني ما شاء الله يبهروني مرة بادين كذا يسوون programs by themselves. They really like put a lot of effort there. في بنات يعني الله يهديهم إلى الآن they still don't know anything. Okay, so this is actually another exercise about if else. طيب إلى الآن احنا قاعدين نتكلم عن if else. Now next what we are going to do, we're going to move actually to another thing. طيب, combined statement, what does that mean? Combined statement, it's actually sequence of single statements contained like between two practices. Actually, this is not new. We already know that. And of course, create block statement. We already did that before. Even this one is actually block of statement. طالما هي أكثر من statement. This is actually one statement. This is a statement. بالحالها. The result equal pi multiply power of radius to the power of 2. And this is statement. As long as it's more than one statement, it's called a statement. Block of statements. Okay, this is actually what it's called. Okay, any variable declared between block is usable only within that block. إيش معنى هذا الكلام يا بنات؟ وهذا ضروري جدا تستوعبونه وتفهمونه. Any variable declared, مو بس variable declared, any initialization أو variable أو أي شيء يصير between or within this block is usable only for this block. What does that mean? Take a look here. أنا قلت هنا okay إن أنا عرفت هنا result وكل من قبل حتى سويناها. عرفت أنا هنا result سويت لها declaration here. لكن ما راح أعطيها قيمة until here. Okay. وأعطيكم كذلك بأعطيكم مثال عليها. الآن let's say for example إني عرفت الريزلت سويت declaration للريزلت طيب وراح أعطيها قيمة ابتدائية راح أسويها initialization results declaration for the result and I'm going to initialize the result equal 0.0 أعطيها قيمة ابتدائية. Okay, 0.0. Okay, this is initialization. راح أوريكم الآن شغلة.
لو إني إيش معنى هذا الكلام اللي هنا usable only within the block، يعني القيمة اللي موجودة هنا for result it's only going to be known inside these blocks. اوكي، يعني لو ان البرنامج، لو ان الكومبايلر ما جاء جهة else it's not going to read this and result ما راح ياخذ هذه القيمة. اوكي، لو اني هنا حطيت هنا put for example c out for example the result the condition is false، مع انه ما راح يجي هنا الا لما يكون الcondition false and the results لا result is result، ايش راح يصير؟ وضروري يا بنات تستوعبون هذا الشيء. شوفوا هنا it's actually amazing, you have to understand this. wait. يعني هنا راح اوريكم ان لو ان ما جات، لو ان الاف، لو ان ما الاف ما جات هنا، اوكي، وما صار لها قيمه، ولو ان الراديوس كان فعلا زيرو، طيب اليوزر البروجرام الكومبايلر راح يطبع له هذه الستيتمنت. طيب، والمفترض انه يعدي الالس كذا ما يشوفها، كانه ما يشوفها، ليه؟ لان الشرط كان ترو هنا. اوكي، فالمفترض انه يعدي الالس ويكمل البرنامج عادي، والبرنامج عادي بيطبع لك هنا الريزلت. لو اني ما دخلت هنا الريزلت هنا معروف فقط في هذا النطاق انه بهذه القيمه، خارج هذا النطاق ما راح يكون له هذه القيمه، بتكون له القيمه الابتدائيه اللي انا من قبل حطيتها اللي هي 0.0. take a look here, let's make the condition false sorry true، ونخليه القيمه okay, let's see okay enter radius of circle، خلونا نخلي الشرط true، يعني minus for example minus 8 which is لو نحن كتبنا minus 8 دخلنا الراديوس 0، معناته ايش راح يسوي؟ معناته راح يطبع لي هذا statement، طيب، ويطلع من الelse كذا بخطرها، ما راح يشوف الelse، واذا كان في اي اسطر زياده للبرنامج بنفذها. بعد كذا بيقول لك the condition is false and the result is result. شوفوا هنا ايش راح يصير. The value of radius cannot be negative, the condition is false, result is 0. هي بالضبط القيمة اللي أنا سويت لها initialize. Okay. هذا معناته usable only within the block. يعني قيمة الريزلت هذه كده ما راح تكون معروفة إلا داخل البلوك هذا، داخل البلوك حق الelse. خارج البلوك حق الelse result لا تزال هذه القيمة في قيمتها في 0. اوكي، طالما ان الكومبايلر ما جاء جهة الelse وما طبق هذه it's not going to be applicable. It's going to continue having the same initialization. You get it? This is what usable only within the block. Okay, hopefully this is understandable for you because in the exam يا بنات I may do something like this. راح أسوي لكم variable وأعطيه قيمة ابتدائية initialization whatever كانت initialization. أوكي، بعدين أحط statement اللي يعني condition statement. إذا في حالة إنه تطبق، يعني لو إنه تطبق، أوكي، كان الريزلت صحيحة، إيش راح يصير؟ الريزلت راح تاخذ هذه القيمة، أوكي، وراح يطبع لي، وراح تطبع لي اياها هنا. طيب ايش راح تصير بعد كذا لو ان كانت القيمه صحيحه؟ خلينا نشوف الحين، اوريكم، نشوف سوا. Okay, please enter the radius of the circle. Let's say for example 7. Okay, the circle is
100, the area of circle is 100 point something. The condition is المفروض يكون true مو false. And the result is لا زالت أخذت الريزلت قيمة الريزلت هذه. ليه؟ لأنها غيرتها. أوكي. لكن لما ما يمر على else راح يستمر إن الريزلت قيمتها 0. Okay. So only if the condition is false, it's going to change the value of result. Otherwise, it's going to keep the same value of the first one. Okay, this is what that does it mean. What does a scope mean? Scope, that the area within the program where variable can be used. For example, variable scope is based on where the variable is declared. يعني مثل ما قلت لكم, suppose for example إني داخل ال else مثلا ما سويت declaration ل results داخل ال else. طيب مسحت هذا. طيب وقلت لك else في البداية else سويت declaration للresult داخل ال else. يعني هنا double okay result double result وريزلت تساوي كذا. اوكي يعني سويت الديكلاريشن inside this block. فكان السكوب او الفوكسing of this variable inside this block. يعني هذا الفاريبل معروف only inside this block. فلو اني استعملته بعد كذا لاني ما عرفته في البدايه ما عرفته في المين عرفته داخل else scope أو داخل else block. لو اني الان استعملته برا else block ايش راح يصير؟ بيكون كأنك شخص معروف داخل البيت حقه. طيب inside his home وما هو معروف برا ابدا. يعني الناس كذا جابته امه وما عرفته ابدا على المحيط الخارجي. هو معروف فقط داخل المحيط حقه. فلما لما يجي فلان يقول لك تعرف فلان يقول مين فلان؟ هذا مو معروف. ما عرفته انا في البدايه ما عرفته ما خليته معروف للببليك ما خليته معروف لعامه الناس. صار معروف فقط داخل البلوك حقه. شوفوا الان ايش راح يصير. Please enter radius of circle. لو إني حطيته مثلا خليت الشرط false. خليت الشرط false هنا minus condition is false. Oh wait. I didn't declare it here. سويت له declaration هنا. I'm so sorry. سويت declaration من result. المفترض انه ما يطلع اساسا له نتيجه. دقيقه المفروض اصلا يطلع لي غلط. هنا ايش يقول لك؟ result was not declared in the scope. في هذا السكوب اللي هو المين result ما هي معرفه ما هي معروفه. ليه؟ لاني يوم عرفتها فقط داخل else. معناتها هي معروفه فقط داخل else. فتجنبوا هذا الخطا. اذا كنتوا تبون تستعملون variable خارج السكوب حقه بعدين يعني don't declare it inside the scope. declare it يعني الأفضل أنكم تسوون declarations كلها برا. ليه؟ لأنك إذا سويت declaration داخل سكوب معين you are only allowed to use this variable inside that scope. Okay, so now it's going to be like, yeah, this is it. Okay, so this is what I mean by these lines. This is what the compound statement. So the compound statement consists of more than one statement. ولازم تعرفين إن الستيتمنت هذا compound statement موجودة داخل curly braces. Whatever موجود داخل curly braces كأنه يعني يظل فيه. ما عرف هنا يظل هنا. اللي عرفتيه اللي إذا كان في أي declarations داخل else تظل داخل else. بس طبعا إذا مثلا هنا variable عطيتيه قيمة وخذ هذه القيمة لا you can use it outside. بس أهم شيء declaration. أهم شيء إنك تكونين معرفة الفاريبل في المين. Otherwise if you declare this variable inside a specific scope مثلا عرفتيها داخل السكوب هذا
داخل هذا البلوك اللي هو داخل الاف بلوك ولا داخل الelse بلوك. بلوك يعني between any curly braces. إذا عرفتيين that means it's only known for this part, only known for this part of the program. Okay, this is actually a very nice example for the block scope. مثلا إذا شفتي هنا start of the outer block، نفرض مثلا هنا المين. اوكي، هذا هو المين، وهنا عرفت two variables A، اعطيتها initialization، اعطيتها قيمه ابتدائيه A and B، سويت لها assignment ولا initialization with 17، وبعدين طبعت لك قيمه ال A وال B بتطلع لك 25 و 17. لو اني حطيت هنا inner block مثلا كان في if statement او اي شيء واي declared مره ثانيه A، هنا ال A ما راح تاخذ قيمه، ما راح تاخذ هذه القيمه الا اذا الكومبايلر جاء هنا. Okay, and see for example this value. Okay, so ال A اللي بهذه القيمه معروفه only inside this scope and C معروفه بهذه القيمه only inside this scope. If the compiler is not passing by this scope, it's not going to know this part at all. Okay, you can even go ahead and try it. It's like so interesting. Okay, now the one-way, next we're going to talk about the one-way selection, if statement or if else statement. We already talked about that. خلصنا. طيب, before we go to the if else أو يسمونها if else chain, we're going to discuss this problem. One of the problems in if else statement is the mixing between or misunderstanding when the expression is happening, which is the equal, which is the assignment operation, and the equivalency. Just we already talked about this like a lot. أعتقد خلاص. Okay, now next we're going to talk about nested if statement. طيب, what does nested mean? Nested يعني متداخل. طيب ايش الغرض من الnested if statement؟ الnested if statement يا بنات it's going to check a condition. طيب, وإذا هذا الcondition true I'm going to check another condition. يعني الcondition اللي داخل هذا الinner one اللي داخل inside, it's not going to be checked if the first one is not true. يعني if it's true, it's going to go to the inside or the inner one. هذا outer condition وهنا inner condition. Okay, nested if statement and if else statement. Okay, هذا nested if. This is actually nested if. If else يسمونها if else chain is actually going to contain another if. خلوني الحين أعطيكم مثال وخلوا هذا خلوا الفلو chart. راح أعطيكم مثال directly with an example. It's actually better to use that. First of all, let's include. Let's just go ahead and copy them. Oh, using namespace std. What we are going to do now, we are going to talk about if else chain. Okay, this is the if else chain. What does if else chain mean? ال if else chain يا بنات تختبر يعني more than one alternative at the same time. يعني مثلا أعطيكم مثال. I actually prepared a question for you for this. طيب. This is actually for the if else. If else or يسمونها multi way if else. يعني خلينا الحين أعطيكم مثال. لما أقول لك مثلا
إذا رحتي سوبر ماركت you go to a supermarket وقال لك إن عندنا عروض we have discounts if your purchases or the total purchases of your يعني كانت قيمة مشترياتك أكبر مثلا من 1000 راح تاخذين مثلا discount let's say 20% else إذا كانت البرتشيزز حقتك أكثر من 1000 راح تاخذين خصم 25% else إذا كانت المشتريات حقتك أقل من 500 ما راح تاخذين ديسكاونت. أوكي شوفوا هنا ما قلت لك إذا كانت ما قلت لك أعطيتك خيار واحد وبعدين قلت لك else سوي يعني otherwise لا أعطيتك بعد alternative بديل ثاني. فأنا عندي هنا 3 statements to check. أول شيء I'm going to check if whether the purchases is actually above 500. طيب في هذه الحالة بيكون له خصم معين. else إذا كان أكثر من 1000 له خصم معين. else إذا كان أقل من 500 ما له خصم. أوكي راح نستعمل فيها شيء اسمه else if. How it's going to happen, how it's going to work if else or else if يسمونها else if or multi-way else multi-way if else if. اوكي خلينا الحين اكتب لكم هذا this question. خلينا نشوف الان راح نكتب الquestion طيب ونشرحه. طيب write C++ program that will calculate the total price of product. The total price of the product including the discount. اوكي تمام هذا هو الغرض من البرنامج. This program will calculate اوكي خلينا نشوف خلينا اكتبها. This program will calculate the total price of product including discount. طيب الآن what are the requirements? The program will prompt the user will prompt the user to enter 2 things. To enter price of the product and the quantity. خلونا خلونا يا بنات نرفع شوي نرفع يا بنات شوي الجيم. خلينا شوي نحط فيها challenge. اوكي price of the product and the quantity. اوكي يعني البرودكت قيمة البرودكت والكوانتيتي حقت البرودكت كم قطعة من هذه السلعة أنت شريتي. اوكي وكلكم تعرفون ان total price هذه الحالة بضرب قيمة البرودكت في عدد قطع البرودكت هذه. مثلا لو انك شريتي مثلا 5 ليمونات 5 lemons each one is actually cost for example 3 riyals. So the total price is multiply them 5 multiplied by 3 is going to be 15. Okay so you are going to enter the price and the quantity. طيب هذا المفروض إن I'm going to prompt the user to enter price and quantity. طيب the program and of course the price the total price will be
يعني multiply them يعني مضروبهم going to be the total price. Next the program will calculate will check خلينا نشوف will check the possible discount and display the total as following. تمام. خلينا نشوفوا الآن على أي أساس بيكون عندنا discount. خلينا نشوف. Let's put some rules here. If إذا كان ال price bigger than 500 bigger than or equal to 500 and خلينا شوي كده نحط فيها شوية touch تصير more يعني interesting and quantity quantity bigger than 3. هنا حطيت لكم combined هنا حطيت لكم combined condition. Okay, if the price is bigger than 500 and الquantity كانت أكبر من 3 يعني عدد القطع عدد الitems كانت أكبر من 3 okay then the discount will equal 20% اللي هي 0.20 okay طبعا you know how to calculate the discount. else شو هنا else this is kind of pseudocode. هذا نوعا ما pseudocode. else if the price greater than or equal 1000 or the quantity كانت أكبر من 4 then the discount will equal 25% اللي هي تساوي 0.25. otherwise إذا لا هي أكبر من 1000 ولا هي أكبر من 500 سوري هنا 1000 otherwise the discount equals 0. اوكي شوفوا هنا هذا مثل ما قلت لكم على else if chain او يسمونها multi way if else if يعني there will be more than one alternative يعني مو بس إذا كان عندك مو بس if price bigger than 500 and quantity bigger than 3 then discount تسوي كذا كنا على طول otherwise نسوي شيء ثاني. لا هنا الآن we're going to add another choice إن else إذا كان هذا البرايس يعني كأني أقول إذا كان مشترياتك أكثر من 500 بتاخذ هذا الخصم. else إذا كانت أكبر من 1000 بتكون لك هالخصم. otherwise بيصير else لحالها there is no any discount. okay وطبعا تعرفون كيف discount how we're going to like calculate discount. Discount is calculated by what? Total price minus the discount amount. Sorry, total price. Total price equal the price minus the discount. هذه يا بنات techniques
It's really helpful. وعلى فكرة مثل هذه الأشياء بنستمر نسألكم عنها إن شاء الله لين تتخرجون. How to find discount, how to find other things are so important. Now let's start int main. And now we're going to declare variables. First of all شوفوا هنا ما طلبت منك تسوين ولا variable. أنا ما طلبت منك، ما تكلمت. بقى أحاول من الآن إني أخليكم أنتم بنفسكم discover what exactly you have to declare. هنا قلت لك prompt the user to enter كذا وكذا. To enter شوف هنا the program will prompt the user to enter price of product and quantity. أنا ما قلت لك سوي declare for this and this and that، لكن أنت قريتي وعرفتي إن you have to declare these two variables على أساس تقولين للبروجرام، على أساس تقولين للكومبايلر prompt the user. معناتها the first step I'm going to declare two variables, one for the price and one for the quantity. ولما تفكرون فيها يا بنات البرايس 100% will be شوف هنا declaration البرايس will be 100% double and the quantity عدد القطع وعدد الايتمز quantity of items 100% راح تكون integer. ما اقدر اقول باخذ طماطه ونص راح اشتري 1 tomato and a half. Okay, لكن البرايس 100% going to be double. So we're going to be to declare double price. Okay, and for example quantity خلينا نسمي بس Q وننتهي منه. Okay, now we declare these two variables. Then next we're going to print a statement for the user and tell him please enter the price of the product. Okay, then we're going to use cn and get price. Then we're going to ask كده ارتب يا بنات انكم خصوصا اذا كان نوعيه الداتا تايب حقهم مختلفين. It's better actually to ask the user or prompt the user separately. Please enter the quantity of the product of purchased product of the product. Okay. Okay, then we will use cn to get the Q. So now we're going to, we're done with that. We will start now the if condition. The check. خلينا نرجع مرة ثانية هنا نشيك نشوف what exactly I want to check. طيب. If the price أول شيء I have to find the total price. أول حاجة. Okay, the price and total. Okay. Then خلينا نحط more instructions. Then the program will calculate the total price, the sum price or total sum price. Okay, اللي هي البرايس في الكيو. طيب. Next the program will check. خلونا أول شيء this is first thing. Find out or calculate the sum price. Okay, now here's a thing. I discovered that I need another variable. Okay, let's call it for example sum price. ايش نوعه؟ بما انه راح يكون مضروب هذا في هذا البرايس في الكوانتيتي ونعرف ان البرايس is actually double, that's why I need to make it double. لأن double في integer 100% راح يكون double. That means I'm going to declare it here alongside with the price and let's call it for example sum price. Here we'll declare sum price and the sum price, let's say that's the sum price equal price in Q. Other quantity. Now we're going to check the value. Check the value. Now we're going to check using if statement. ايش السؤال حقنا؟ ايش الكونديشن بالضبط؟
condition هنا if you take a look I'd like to check the price the total sum price إذا كانت أكبر من 500 and the price كانت أكبر من 500 and the quantity is above 3 then we are going to go ahead and do this discount طيب so if price above or equal greater than or equal 500 okay this is the first condition okay and a combined condition if price above or equal أكبر من أو أكثر يساوي 500 okay and Q bigger than 3 so if this is the condition then the total price of this going to be then the discount will be 20%. طيب هذا معناته في وسط البرنامج استوعبت ان I need another variable a new variable راح اسميه discount وقيمته for sure because it contains some floating point that means another double variable let's call it for example D discount okay so in this situation if the price is bigger than 500 and the quantity is bigger than 3 discount equal what discount equal the price multiply by discount equal 20% discount equal 20% first of all in order to see what is the يعني total percent okay خلينا نقوم مو بلازم نلقى لازم نسوي discount هنا مرة واحدة نسميه total price so إذا كان البرايس above من 500 above 500 and Q above 3 then total equal sum price طيب minus sum price multiplied by 0.20 ايش هذا يا بنات شو اللي سويته sum price مضروبة في 0.20 يعني السم مضروبة في 20% على أساس ناخذ الديسكاونت طبعا هذا كذا طريقة كذا تحسب السبيشال اوفر كذا تحسب الديسكاونت كذا تحسب التخفيضات السعر مضروب في مثلا 20% إذا كان ما تقول لك مثلا هذه القطعة عليها تخفيض 20% يعني إيش يعني أجيب قيمة هذا المنتج أوكي وأضربه في 0. whatever أنت قلتي مثلا 20% يعني 20 0.20 تضربينه في 0.20 على أساس تاخذين هذا قيمة الديسكاونت كم بأخفض لك طبعا عشان تلقين التوتال راح يكون الفاينل ديسكاونت التوتال اللي أنت طلعتيه ناقص قيمة الديسكاونت صح؟ يعني مثلا أعطيكم مثال لما أنا أشتري مثلا ب500 ريال أوكي أقول لك لما تشترين أكثر من 500 ريال المنتج عليه تخفيض 20% كيف ألقى 20% من 500 كيف أحسم 20% من 500 كالآتي حوريكم إياه بالكالكوليتر أنا شريت ب500 ريال طيب أوكي أنا بأعرف كم 20% من 500 هذه كم عشان أعرف راح أجيب السم برايس التوتال حقي طيب وأضربه في 0.20 هذا 20 من 100 يساوي 100 هذا معناته قيمة الخصم قيمة الديسكاونت 100 أوكي يعني راح أحصل على ديسكاونت مقداره 100 ريال طيب هذا معناته what is the total price كم اللي أنا بدفعه السم كامل اللي هو القيمة كاملة ال500 اللي طلعت
فاتورتي فيها ناقص الديسكاونت ناقص ال100 معناتها راح تكون اللي أدفعه 400 ريال. سو 500 ناقص 100 اللي هي الديسكاونت راح تكون 400 ريال. This is how to find the discount. هذا يعني قانون معروف. اوكي علمتكم اياه because it's so beneficial. So شوفوا هنا بنات based on the question it says if the price is bigger than 500 and the quantity is bigger than 3 تعمدتي اني احط لكم combined هنا تمرين على الcombined كذلك then the discount equal 20%. طيب so التوتال راح يكون some price ناقص some price في 20 else if في another choice أو في another يعني possibility else if إن البرايس إيش الشرط الثاني إن البرايس أكبر من 1000 or the quantity bigger than 4. Here discount is 25%. Else if إن البرايس باخذها هنا بس أسوي copy paste بس أساس just in order to save time. A price bigger than 1000 and the quantity is bigger than 4 then in this situation وشوفوا هنا لاحظوا مثل ما قلت لكم هذا سكوب الاف هذا سكوب الelse if else التوتال راح يكون كم؟ التوتال راح يكون some price نفس المجموع لكن لاني حطيت الديسكاونت هنا كم؟ 25% معناتها راح يكون 0.25. خلصنا؟ هنا if كانت البرايس أكبر من 500 and quantity bigger than 3 إذن راح يكون التوتال عليه ديسكاونت 20%. This is how to find the discount, the 20% discount. Okay. Else if إذا كان البرايس أكبر من 1000 and quantity bigger than 4 then the total is supposed to get how to find the 25% off or discount. Okay. Else أنا خلصت الحين من الالترناتيف الأولى. الاحتمال الأول إن البرايس أكبر من 500 والكوانتيتي أكبر من 3. الاحتمال الثاني إن البرايس أكبر من 500 or آسفة هنا or صح؟ correct? Yes or quantity bigger than 4. So here I'm going to change it to or. Okay, so the total price of course equal sum price divided by the. طيب خلصنا الآن we found the sum price كذا. إذا لا هي أكبر من 500 إذا لا هو هذا الشرط ولا هو هذا الشرط it's going to be else يعني لا هذا ولا هذا else التوتال برايس راح يساوي التوتال برايس without any discounts. Okay لاني قلت لكم هنا it's exactly what's written. Otherwise إذا ما كان أكبر من 500 ولا هو أكبر من 1000 otherwise discount is 0. معناته التوتال برايس راح يكون التوتال برايس نفسه ما راح أطرح منه أي discount. Okay this is it. ولما خلص من كل هذا سويت calculation هنا خلصت هنا كان أسوي see out عشان أختصر على نفسي. The total price is total. طيب تقولين مس ليه ما نحطه داخل ال if else؟
إذا حطينا داخل if else معناته راح أكرر جملة الprint the total is هنا وراح أكررها هنا وراح أكررها هناك. أنا بحطها هنا. طيب إذا كنتي مثلا تبين تضيفين لليوزر مثلا statement يقول له إن أنت تستحق مثلا discount بهذه القيمة، لكن تبين تحطين التوتال برايس هنا برا. that means هنا راح أجي هنا أوكي وأطبع لليوزر nice statement أقول لها إنه you deserve see out you deserve a 20% off. Okay وأنسخها هنا. I'm going to do this again here. But here, because it's 25% off, we're going to put 25% off here. Okay. Else, total راح يكون البرايس نفسه. And the situation, sorry, there is no, okay, sorry, there is no discount for you. Okay. Then the total price, we'll just go ahead and do like total price is total. And before we end everything, we just go and return 0. Okay, fine. In this situation, we did what? We actually examined if إن يكون عندنا أكثر من alternative. If حطينا فيها combined condition خلينا الكود مرة مرتب. If price is bigger than 500 and the quantity is bigger than 3 حسبنا total price حسبنا منه discount which is 20% by what؟ إني أضرب sum price في 20 of 100 يعني 20 out of 100 وأطبع أقول لك ترى you deserve 20% off. Okay, else if إذا كان البرايس وشوف كلهم متباعدين كلهم خارج بعض else if كذا it's deserved this thing else if كذا it's deserved this thing. Okay, and at the end I'm going to print the total. Now if we go ahead and hit execute, let's call it for example else if نسميها else if oh let's see. Look here في خطأ في الIO stream. Okay, let's see now. Please enter the price of the product. خلونا مثلا نقول إني شريت مثلا a product قيمتها 70. Okay, please enter the quantity for the product. وشريت منه مثلا 5 pieces. You deserve a 25 off or 25% off. ليه؟ لأن الكوانتيتي كانت أكبر من 4. The total price is 226. لما تشوفين هنا total خلونا نحسبها ونتأكد هل where's the calculator? Sorry. Where's the calculator? خلونا نتأكد من هنا. أنا شريت a product ب70 ريال. Okay. وشريت منه 5 pieces. So 70 multiply with 5 equal 350. Okay, 350. ولأن عد number of products إذا تتذكرون في الشروط number of product above 4 أنا أستحق خصم 25%. طيب نرجع مرة ثانية تذكروا هذا التوتال برايس هذا البرايس
350. How I'm going to find the 25%? نضرب 25% اللي هو 350 okay مضروبة في 0.25. So this is هذا قيمة الديسكاونت 87.5. ناخذ ال 87.5 هنا طيب ونطرحها من 350 ناقص 87.5 equal 226 which is exactly the same value. شفتوا يا بنات كيف؟ الآن احنا الآن ايش سوينا؟ احنا الآن صممنا برنامج for the inventory. تقدرين تبيعين للبقالة. هذا البرنامج البسيط ممكن تبيعين للبقالة إذا كان عندهم discount. تقولي أنا صممت لكم برنامج. طبعا it's a joke. Of course it's supposed to have like a lot of things. But this is really going to calculate the discounts based on some conditions. اوكي يعني ممكن تحطين اوفرز مثلا حقت اليوم الوطني انك اذا شريتي اكثر من كذا بالكوانتيتي كذا راح تاخذين هذا النوع من الديسكاونت otherwise going to do this discount. خلونا الان نشوف مثلا لو اني الاماونت is above 500 only. Total price مثلا 100 and quantity 1. Sorry, there is no discount for you and the total is 1. Please enter products. Okay, مثلا قيمة البرودكت already 500 and I bought 3 of them. Sorry, there is no. Why? Oh, it's 500 only, not equal. Did I add equal to the 105 to the 500? Yeah. More than or equal, bigger than or equal 500. Oh, and so sorry, and supposed to be bigger than 3. And this is actually why it's not working. I'm going to upload it for you. Okay. So this is the else if. Okay. So I have more than one alternative. عندي أكثر من احتمال. هذا الاحتمال الأول إن البرايس أكبر من 500 and the quantity أكبر من 3. الاحتمال الثاني إن البرايس أكبر من 1000 أو الquantity أكبر من 4 و else otherwise إذا له هذا ولا هذا أسوي كذا. ممكن أضيف احتمال رابع. ممكن أقول هنا another option add another alternative okay اللي هو else if مثلا let's say for example أن البرايس let's say bigger than or equal, for example, let's say 2000. That's it. ما أبي كثر كفي 2000. Okay. The total sum they will receive خلونا نحطها 50%. Nice discount to the 50%. And this is how 50% discount. Okay. And we will print a statement for the user ونقول لأنه you deserve you deserve 50% off. This is actually going to be so nice. وهكذا وهكذا وهكذا. كل ما صار عندك alternative, كل ما صار عندك يعني خيار جديد, you are going to add it like this. Else if وتحطين الشرط. Okay. Open practice. Close the practice. هنا إذا خلصتي كل alternatives حقتك يقول لك otherwise إذا له هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ترى التوتال نفس السم. ما راح أعطيك any discount.
I'm just going to multiply the sum with the discount, the total with the quantity. نخلص. Please enter the product. Let's say, for example, the product is 600 and the number of quantity is 5, which is already أكبر من 2000. Okay, you deserve, oh, no, it's not actually. Actually, there is a problem here. Because it's catching this. Price bigger than. أنا كم حطيت الكوانتيتي؟ خلينا نخلي الكوانتيتي أقل من 4. or already or هذا يتعارض مع هذا يتعارض مع هذا الشرط يتعارض مع هذا الشرط. ليه؟ لأنه بمجرد إنه يكون أكبر من 1000 طيب أو إنه أكبر من 4 لأن ترتيب ظهور الالترناتيف هذا قبل الالترناتيف هذا، فهذا بيغطي على هذا. لازم نغير هنا condition مرة equal. خلي equal price equal 2000. اوكي خلينا نشوف الآن 6000. اوكي خلينا نشوف الآن 500. اوكي quantity is that بعد كذلك بيتعارض لا راح يتعارض يصير في تعارض. ندور لكم شيء آخر. quantity كذا 100 نخليه 100 just in order to add like a nice alternative product. 100 and yes, you deserve 50% of the total is 50. شفتوا يا بنات? It's so nice actually to do this. شوفوا يا بنات, I started to do like a step up for you. أحس إنه خلاص you have to start to like do some programs like these. Okay. So in the exam, in the class إن شاء الله, the question اللي راح أسألكم إياه, it's going to be about if else if, because ما في أبدا أي شيء exactly like the if else. اللهم إني أضيف هنا كلمة else. يعني كان نقول لك غير ذلك في حالة إنه هذا الشرط تحقق، غير ذلك في حالة إن هذا الشرط تحقق and so on and so forth. في النهاية راح أضيف else يقول لك إنه إذا ما تحقق ولا واحد من الشروط that's it. This is actually what we are going to have. Okay. This is the else if chain. We already talked about the else if chain. Okay. Now let's talk about nested if inshallah in the class along with the switch. Okay. Along with the switch, inshallah, we're going to talk about them in the class. So you have to come to the class when you already the if else chain. Okay, اللي تكلمنا عنها الآن, which is if else chain. You have to know it exactly. So this is what we got today. So today we talked about else if else if chain when you have like more than one alternative. Okay, and today and inshallah next time we're going to talk about nested if there is f inside f. This is called nested f or f المعقدة or f المتداخلة. Then we'll talk about the switch inshallah. Thank you so much. See you inshallah in the class. Good luck.